We have some very important guests here who have come from Bangladesh to attend not just this lecture, but a large fundraiser for the endowment that takes place on Saturday. Those of you who want to come and enjoy Bengali and Bangladeshi singing by the best and hear poetry read by the translators themselves are invited. It starts around, 6? But it's enjoyable and everyone is in a party mood and we sing and dance for a long time. And there will be free food. And free food. Free, really good. Now first I'd like to introduce our guests who have come from Bangladesh, and if they wouldn't mind standing and embarrassing themselves. Dr. Lena Capozzi Khan. Hello. She is an eminent Nazrul scholar and singer of his beautiful music. What you're going to find out today is Nazrul was an incredible Renaissance man. Music, art, film, poetry. And Dr. Khan is one of the leading scholars. Next to her is Mrs. Farouz Ara, who will be standing up. And she is one of the world's foremost singers of Nazrul music and poetry. And she comes Saturday night. You will have the pleasure of listening to her. It is quite heavenly. I also want to welcome our friends from Connecticut who have come. And thank them for making the trip. They're not even in the room, but that's okay. They came. Dr. Gulshan will stand up. And my next introduction comes to you directly from Cal State University, Northridge. This endowment would not be possible without the help of the College of Humanities. The Religious Studies Department is in the College of Humanities. We are incredibly proud in the Religious Studies Department that one of our own has made it to the top and become the Dean of the College of Humanities. She has worked with us on the most minute details of all of our conferences, all of our meetings. We are absolutely indebted to Dr. Elizabeth Say, who will give a slight introduction, and then I will introduce the lecturer. But I want you to put your hands together for the Dean of the College of Humanities. We're very happy to have you here today. The Kazi Nazrul Islam Endowment and Lecture is really a great jewel of the college. The College of Humanities at Cal State Northridge is different than many colleges of humanities across the nation in that we are committed to presenting a globalized perspective on the humanities. The humanities comprise the disciplines that study the culture, the thought, the literatures of the human species over many centuries. And we try to take a globalized approach to that. And the Kazi Nazrul Islam Lecture and Endowment is one example of how we take that approach to looking at the humanities. This lecture and this endowment would not be possible if it wasn't for the committed efforts of the Bangladesh community in the San Fernando Valley and beyond. They have worked tirelessly over many years to create this endowment to honor the poet laureate of the country of Bangladesh. Over the years, they have raised
about $50,000 to create this endowment and to ensure this goes on. It's been my pleasure as dean to work with them. One of the things we do as deans is we work with the community to help bring external funding to the campus. As you know, we are a state university. We do our best to provide a quality education that gives you lots of opportunities while you're in university to discover the world beyond and to expand your own horizons. That would be very difficult to do if we had to depend solely on state tax dollars. Fortunately, we have lots of good friends in the community who are committed to sharing this vision of education, and so we thank the members of the Bangladesh community for raising funds to support this endowment and to bring you really top quality lecturers every year to speak to you about this very important person. My guess is most of you don't know much about the country of Bangladesh. We're glad that by being here you can learn something about a little known part of the world, or little known in this world, about this part of the world, and we hope that you leave today with an expanded view not only of the humanities, but also of the world, this small globe we all share. So thank you for being here. Thank you, Phyllis, for all the work you do, and thank you to all the members of the community who are here today. Thank you. Thank you. Now it is totally my pleasure to introduce to you this year's lecturer, Dr. Rachel Mcdermott. She is a professor in the Department of Asian and Middle Eastern Cultures at Barnard College, which is part of Columbia University in New York City. Since the late 1980s, she has been studying the religious culture of Greater Bengal, and you'll understand the relationship between Bengal and Bangladesh in a moment, the state of West Bengal, and the country of Bangladesh. She has published 3 monographs and 2 edited volumes on Bengali Hindu goddess worship. And if you take my Hinduism class, we used her book, The Poems to the Goddess. Just a little plug-in for me. In the last 3 years, however, she has turned her attention primarily to Bangladesh, where she is going to be spending 8 months of the next year studying the poet we're going to talk about today, Kazi Nazrul Islam, who is, as Dr. Say so well put it, the poet laureate, the national poet of Bangladesh. And she is going to tell you about the poet Kazi Nazrul Islam and Bangladesh and give you some background. So it is my pleasure to introduce to you Dr. Mcdermott. Hello, everybody. Hello from New York. Kazi Nazrul Islam is the national poet of Bangladesh. If you look at the second page of your handout, the back of the first page of the handout, you see 2 maps. In 1947, the country of India, which was a British colonized country, extended all the way. If you look at the first map at the top, you can see it extends all the way from Burma in the east, all the way to Afghanistan in the west. And in 1947, British India was partitioned. They call it the partition of 1947. And it was partitioned into 2 countries. One was India and one was Pakistan. And if you now look at the second map at the bottom, you'll see that in 1947, Pakistan came into being. It was a country that was formed out of Greater India on the lines of religion. So it was a place where Muslims were in the majority and they could have their own country. So there was West Pakistan, which as you can see is in the west, and East Pakistan that was in the east. And it was an extremely unique experiment. Can you imagine in the United States having California and New York being one country? Maybe a country for Hispanics, a country for, who knows, anyway. You think of a group of people, you say, okay, we're going to put all of those people in
but it has no land corridor between it, no way of communicating except through air. And if you think that the states in between California and New York are hostile to those, then the rest of our country wouldn't let aircraft easily go back and forth. So this is what it was like in 1947. You had two wings of country, West Pakistan and East Pakistan, who tried to make it go as a country that had a Muslim majority. Now, in 1971, after 24 years of this experiment, it turned out that the experiment didn't work very well, and the people in East Pakistan felt that people in West Pakistan were not treating them very fairly, and there was a short war, and the two countries split. And India, which was the landmass in between them, sided with East Pakistan and helped East Pakistan separate from West Pakistan, and then East Pakistan became Bangladesh. So if you're looking at that map, the second map on that page, the little part that says East Pakistan should be renamed after 1971, Bangladesh. Okay. And that's the country we're talking about. That's the country that has taken Kazi Nazrul Islam as its national poet. No, you ask any Bangladeshi taxi driver, you ask any Bangladeshi person anywhere who owns the highest, anybody. For instance, just coming here, I took a taxi from my home in New York to the airport, to JFK, and they just happened to get in. So I just innocently said, oh, are you from Bangladesh? And what do you know about Nazrul Islam? Oh, they just went off on about Nazrul Islam. So Nazrul is a home word, a byword. But if you're As the professor said, that he grew up in a poor family, it's full of struggle, and he joined the army, and that's the beginning of his literary career, basically. In the army, he met an Islamic scholar from Punjab, and he learned Urdu, Farsi, Arabic, and Turkish from that Islamic madrasa, and which has been reflected in the subsequent literary works. For example, in Kamal Pasha, Muharram, this kind of poems, he has been, those words, the Farsi, Persian, Arabic, and words have been used in such a beautiful and manner that this chanting and in an unprecedented manner. The Dean of the College of Humanities, I would like to thank Dr. McDermott and all our distinguished guests. And students, you know what you have to do now. You have to take in what you've heard and write about it and turn it in to me on Tuesday. Have a lovely weekend, and thank you so much for coming. How did you hear about it? And then I heard about it through our professor, Dr. Herman. She told us about it. It was really informative. I was late, but I learned a lot. I didn't know who he was, so yeah, that's about it. I just learned about how important he is to this community, to both Muslim and Hindu, and how his work, sort of connected the two. And it was a little controversial, but at the end, he's recognized as a national poet for it. উনি বলেছেন কান্ডারি হুঁশিয়ার, you must lead them to victory, oh captain, my captain. হ্যাঁ, এর লাস্ট লাইনে আছে, are they Hindus or Muslims? Who asks this question? Tell him, my captain, the children of the motherland and are round today. জিনিসটা হচ্ছে হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসা কুঞ্জন কান্ডারি বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর। মানে আসল কথা হচ্ছে হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়, বৌদ্ধ নয়, খ্রিস্টানও নয়, কোনো ধর্ম নয়, এখানে আল্লাহ প্রদত্ত শুধুমাত্র মানুষ। তাকে আমরা স্রষ্টাকে যা না যেই নামেই ডাকি, কোশ্চেনটা হচ্ছে মানুষকে তিনি সবচেয়ে বড় করে মহিয়ান দেখেছেন, যার জন্য তিনি সাম্যবাদী কবিতা লিখেছেন। তো তার প্রতিটি লেখায় কিন্তু সাম্যবাদীর কথাটাই আছে। আসলে সব কিছু এই যে হিন্দু মুসলিম এগুলো হচ্ছে আমি বলবো একদম লোয়ার ইয়েটা। আমি বলছি লোয়ার মানে যেখানে সিঁড়ি আস্তে আস্তে দোতলায় নিয়ে যায়, উপরের তলায় নিয়ে যায়, সে বেসমেন্টের সিঁড়িগুলো হচ্ছে
হিন্দু মুসলিম, আসল কথা হচ্ছে যে হিউম্যানিটি, মানুষের জন্য তিনি লড়েছেন, মানুষের কথাই তিনি বলে গেছেন। তাই আমরা তার কথাতেই বলবো, শুধু মানুষ নয়, যেখানে তিনি অন্যায় দেখেছেন, অসত্য দেখেছেন, অবিচার দেখেছেন, সব দুঃখে দাঁড়িয়েছেন, এবং উনি ওনার দেশকে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য লড়েছেন আজীবন। আর নারীদের ক্ষমতায়ন নিয়ে তিনিই বলেছেন প্রথম। আজকে প্রায় 50 ঊর্ধ্ব বছর বয়সে, 50 ঊর্ধ্ব সময়ে এসে জাতিসংঘে মাত্র সেদিন নারী অধিকার নিয়ে অসৎ নারীর সন্তান যদি অসৎ পুত্র হয়, অসৎ পিতার সন্তান তবে জনস্ব নিশ্চয়। অতএব সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য আজকে এই মুহূর্তে কাজী নজরুল ইসলামকেই চাই, তার লেখনী চাই, তার সেই জোশ চাই, তার অধিকার অর্জনের যে ক্ষমতা, যে জোশ, সেই জিনিসটা উনি আমাদের দিয়ে গেছেন। ওই থট প্রসেসটা এবং ওই যে জ্ঞানের যে ভাণ্ডারটা আছে, নজরুলের যেহেতু জীবনটা একটু ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্নভাবে হয়ে বিকাশ পেয়েছে, অতএব কিছু কিছু ভুল তথ্য যেগুলো আছে, যেগুলো ভুল তথ্যকে এলিমিনেট করার জন্য আমাদের অনেক লোকের সাথে একসাথে ব্রেন স্টর্মিং করা দরকার। যে কারণ এখন যারা শিখছে, জানছে, আমেরিকার বিভিন্ন প্রফেসররা নজরুল সম্বন্ধে যারা জ্ঞান অর্জন করছে, তারাও তো অনেক তথ্যই পাচ্ছে বিভিন্ন বই পত্রিকা থেকে। আমরাও পেয়েছি এরকম অনেক ভুল তথ্য। সেটুকু শুধরানোর জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে যারা নজরুল বিশেষত বাংলাদেশে, যেমন প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, সারা বিশ্বের মধ্যে আমি বলবো যে উনি নজরুলের উপর রিসার্চ করে, বিশেষজ্ঞ রিসার্চ করে, তাদের সাথে এই সারা পৃথিবী বিশেষজ্ঞ যারা নজরুল উপরে কাজ করছে, একটা ক্লোজ একটা নেটওয়ার্ক। যেমন নার্গিসকে এক রাতের জন্য বিয়ে করেছিলেন, দ্যাট ইজ নট ট্রু। উনি বিয়ে করেননি, তাদের সাথে যখন বনিবনা হচ্ছে না, তাদের যে আকবর যখন, ওই যে আকবর সাহেব যখন তাকে এমন ফর্দ দিল যেটার এগেনস্টে নজরুল তাকে মেনে নিতে পারেনি, উনি সেখানে কোনো বিয়ে করেননি। আর দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স, সো উই ক্যানট সে যে এক রাতের জন্য উনি বিয়ে করেছিলেন। এই ধরনের কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে চলে এসেছি। প্রেম তো থাকতেই, না না, প্রেম থাকতে ছিল, ভালোবাসা আছে। নজরুলের সৃষ্টির মধ্যে নার্গিসের প্রেম সব জায়গায় আছে, সেটা বলতে আমি বলছি না, কিন্তু আমি বলছি যে বিয়ে এখানে নর্থ আমেরিকান নজরুল কনফারেন্সটা করি, তখন আমি ছিলাম চেয়ারপারসন। তারপরে ফলোড বাই দিস এই ফিলিস হারমনি, সেই আমাদেরকে ফল দিয়েছিল এখানে, জাস্ট ফর এ মাল্টিকালচারাল প্রোগ্রাম উইথ ইংলিশ। আমরা ওটাকে ইংলিশ বাংলা, আমরা সবসময় নজরুলকে নিয়ে ইংলিশ বাংলায় চর্চা করেছি, সোদের সবাই সবাই বুঝতে পারে। তারপরে 2003-তে প্রপোজাল হয় CSUN-এর যে এখানে নজরুল এন্ডাওমেন্ট একটা এস্টাবলিশ করা হোক, এবং তারপরে তো মিটিং আফটার মিটিং 3-4 বছর ধরে হলো। 2004-এ প্রথম নজরুল এন্ডাওমেন্টটা এখানে এস্টাবলিশড হয়, কিন্তু ফান্ডিংটা তখনও কমপ্লিট হয়নি। ফান্ডিং কমপ্লিট হচ্ছে আরও 2 বছর পরে, কারণ $25,000 মিনিমাম না হলে এন্ডাওমেন্ট হয় না। আর তারপরে আমরা মুভ করলাম কানেটিকাটে, ইস্ট কোস্টে, এবং আমাদের ড্রিম ছিল একটা ইস্ট কোস্টে, একটা ওয়েস্ট কোস্টে, পুরো আমেরিকা জুড়ে যেন নজরুলের চর্চা হয়। এবং কানেটিকাট, ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাটে এক্স্যাক্টলি সেম আমরা ফলো করলাম। 2002-তে, সরি কানেটিকাটে 2006-এ হলো আরেকটা আমরা নজরুল, দিস টাইম ইট ইজ জাস্ট এ নজরুল সেমিনার, একদিন ব্যাপী, সারাদিন ব্যাপী। এবং তারপরে আবার তাদেরকে প্রপোজাল দিলাম, ডু এ নজরুল এন্ডাওমেন্ট দেয়ার। তারপরে ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাটে একটা নজরুল এন্ডাওমেন্ট এস্টাবলিশড হলো 2006-এ, and now we have 2 mature নজরুল endowments established in East Coast and West Coast, এবং 2 জায়গাতে মোটামুটি সিমিলার প্রোগ্রাম চলছে, সিমিলার লেকচার চলছে, এবং স্টুডেন্টসরা নজরুলকে আমরা একাডেমিতে ঢুকাচ্ছি। আমাদের একাডেমিক পিপল দরকার, এবং প্রফেসর রফিকুল ইসলাম যে বাংলাদেশে, ওনার সাথে কিন্তু বরাবর আমাদের এই নিয়ে, কারণ উনি অলওয়েজ অ্যাক্টেড অ্যাজ অ্যান অ্যাডভাইজার। উনি সবসময় যে কোনো একটা প্রবলেমে পড়লে ওনাকে ফোন করলে বা ইমেল করলে উনি সাথে সাথে রেসপন্স করেন। রফিক ভাইকে আমি বলেছিলাম প্রথম থেকে যে আমাদের একজন দরকার যে নজরুলের উপরে স্কলার বা নজরুলের উপরে রিসার্চ করে PhD করেছে, উই নিড সামওয়ান লাইক দ্যাট। অ্যান্ড উনি বলছেন ঠিক আছে, তোমাকে দেবো করে হঠাৎ করে বললো যে এখন লিনা তাপসী আমার কাছে PhD করছে, she will complete in some year, and then I said okay, I was just waiting for that opportunity. আমি সাথে সাথে grabbed her and বলছি
লিনা, এখন থেকে তুমি কিন্তু আমাদের সাথে একাডেমিতে কাজ করবে। গানটা তো করো, এটা সবাই করে, তুমিও করো, তুমিও করবে, কিন্তু একাডেমিক যে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকাতে হলে আমাদের একাডেমিশিয়ান দরকার। And she came then and then onwards, she has been with us since I think since your PhD. You have been writing in 2010. Yes. So now I'm so proud to have her on board. So please. অসাধারণ কাজ হচ্ছে এবং এই অসাধারণ কাজগুলো এখানকার বাঙালিরাই করছে এবং তাদের মনের গভীরে যে কাজী নজরুল ইসলামের যে বিশ্ব মানবতা সেইটাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তার মধ্যে প্রথম নামটি আসে আমাদের এই গুলশান আপার নামটি আসে এবং সঙ্গে তার সহধর্মী কাজী শাহজাহান ভাই। এরা মানুষের এরা আমার মনে হয় যে আমরা নজরুলকে এতটা ধারণ করতে পারিনি, তারা যেভাবে করেছে নজরুলের শেকড়টাতে ওনারা পৌঁছে গেছেন। আমরা হয়তো ডালপালা নিয়ে কাজ করছি, এই ডালপালাগুলোর শিকড়টা সহ যেন গাছটা বেঁচে থাকে এবং বিশ্বায়নে যেন কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা বিশ্ব মানবতার কবিকে, তাকে হিন্দু বলে, তাকে খ্রিস্টান বলে, তাকে মুসলিম বলে ছোট যেন করা না হয়। কারণ মানুষ যখন একটা স্তরে পৌঁছে যায় তখন কিন্তু সকল কিছুর ঊর্ধ্বে সে, লাইক মাদাম তেরেসা, সব কিছুর ঊর্ধ্বে। তাকে আমরা কিন্তু কোনো ধর্মীয়ভাবে তাকে আলাদা করতে চাই না, করবো না, করাটা অন্যায় হবে, অন্যায় হবে। এখন সেইটুকু বোধ আমাদের আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে যে আমরা সেটুকু গ্রহণ করার মতন সেই ক্ষমতা আমাদের আছে কিনা। আর আজকে যে ম্যাকডরমেট যে লেকচার প্রোগ্রাম করলেন, প্রায় 80 জন এই ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েরা ছিল, তারা নোট ডাউন করে নিয়েছে এবং সামনে টিউসডেতে তারা আবার এটা সম্পর্কে একটা পেপার লিখে জমা দেবে। এটা যে আমার মনটা একদম ভরে গেছে। আমার মনে হয়েছে যে এটাই আপাকে বলছেন যে আপা আরও কত ইউনিভার্সিটির সঙ্গে চলেন আমরা কাজ করি, চলেন আমরা তার মিউজিক, বাংলা মিউজিককে নিয়ে তার কত ধরনের ফিউশন, এই জগতে যে এখন ফিউশন করে যে রব উঠেছে, এই ফিউশন কাজী নজরুল ইসলাম ওই 90s আর্লি 90s 100 বছর আগে তিনি করে গেছেন। তাহলে হাউ পাওয়ারফুল হি ওয়াজ, এই ইভালুয়েট করা এবং তাকে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ক্ষুদ্রতম চেষ্টা করলে কিন্তু আমাদের একজন করে আসবে। এইরকম গুলশানারা আপনাদের মতন যারা আছেন তারা এরকম করে জেগে উঠুক, আমরা তাদের সাথে থাকবো, নিবেদিতভাবেই থাকবো, সেইভাবেই আমরা মনের দিক থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজকের আমার কাছে মনে হয়েছে আমার এই এলেতে আসা সার্থক হয়েছে, এটাই আমার শেষ কথা। না, আজকে তো আমাদের 7th কাজি নজরুল লেকচারশিপ আজকে হয়ে গেল। এটা তো আমরা মেইনলি ইউনিভার্সিটি হিউম্যানিটিজ ডিভিশন অর্গানাইজ করে, স্টুডেন্টরা আসে হিউম্যানিটিজ ডিভিশন এবং ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে। আমরা খুবই হোপফুল, এবার অলমোস্ট 81 স্টুডেন্ট ছিল এবং ডক্টর রেচেল তো আসছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যা আলাপ করে যা বুঝলাম তারা খুবই হেল্পফুল, হিন্ট পেয়েছে, নজরুল সম্বন্ধে আরও ইলাবোরেট জানতে পেরেছে। এবং আমরা তো আপনাদেরকে তো জানিয়েছিলাম যে আমরা $49,967 এই নজরুল এন্ডামেন্ট ফান্ড এখন আছে এবং এইটাকে আমরা এবছর আর একটু বাড়াবো এবং আলটিমেটলি আমরা $250,000 করতে পারলে আমরা লেকচারশিপ প্রোগ্রামে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম যেতে পারছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে এবং আমাদের এই লেকচারশিপ প্রোগ্রামটা আরও মোর অফটেন হবে। আমরা হয়তো বা বছরে একটা এখন হচ্ছে, সেটা 2 বা 3 আমরা করতে পারবো। তো আমরা ভেরি মাচ হোপফুল এবং কমিটির সবার কাছে আমাদের একটা অ্যাপিল থাকবে যে প্লিজ আপনারা একটা হেল্প করেন, এই ফান্ডটাকে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি। একটা সবচেয়ে ট্রুথফুল জিনিস হচ্ছে এই ফান্ডের টাকা ইউনিভার্সিটি অন্য কোনো খাতে খরচ করতে পারে না এবং আমরাও এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আমরা এই ফান্ড থেকে কোনো টাকাই আমরা খরচ করতে পারি না, এটার ইন্টারেস্ট পয়েন্টে শুধু খরচ হয়। সুতরাং কমিটির যে পয়সা যেই দিচ্ছেন $100, $500, $10 is directly going to the fund and nobody touch this fund. So that's the beauty of this fund. So please help. Thank you. Premier of Bangladesh, had a meeting with the Premier, the Prime Minister of India, who is Indira Gandhi. And Mrs. Gandhi, Indira Gandhi, in a gesture of friendship, loaned Nazrul to Bangladesh.